This is the equation. Consider methane. Methane is the hydrocarbon. Molecular formula is CH4. When it is treated with Cl2, it will form CH3Cl. இப்போ remaining இதில் ஒரு chlorine இருக்கு, and then இங்கிருந்து hydrogen remove ஆயிருக்கும். So hydrogen chloride will be formed. So in this way we can prepare hydrogen chloride. So hydrogen chloride is obtained by the as a byproduct. So here this is the main product. Alkyl chloride is the main product. So hydrogen chloride is the byproduct. Okay. By the reaction between hydrocarbon and see the off remove pannda unput and halogens. So general properties are given. First, bond dissociation enthalpy. That means energy required to dissociate the bond or dissolution. So bond dissociation or dissolution or bond breaking. So for hydrogen fluoride, so plus 562 HCl plus 431. These are the values of bond dissociation enthalpy. And percentage of ionic character. So ionic character of hydrogen fluoride is higher, and for hydrogen iodide ionic character is very less. Only 7% of ionic character with hydrogen iodide. Then in line with the decreasing bond dissociation enthalpy, the thermal stability of hydrogen halide decreases from fluoride to iodide. So see, bond dissociation energy. So this is bond dissociation energy. These are bond dissociation energies or enthalpies. So here by considering this, we can come to a conclusion. The thermal stability of hydrogen halide decreases from fluoride to iodide. So when you move from fluoride to iodide, the stability of hydrogen halide decreases. அப்படினா என்ன அர்த்தம்? So இங்க பாத்தீங்கன்னா it requires more energy to break the bond. It requires less energy to break the bond. It requires very less energy to break the bond. அப்படினா என்ன அர்த்தம்? ஹைட்ரஜனுக்கும் ஃப்ளூரைனுக்கும் நடுவுல இருக்கிற எனர்ஜி என்ன பண்ணலாம்? இதுல ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் பிரேக் பண்ண முடியும். இருக்கிற பாண்டை பிரேக் பண்றதுக்கு இதுக்கு என்ன பண்ணணும்? இவ்வளோ எனர்ஜி ப்ரொவைட் பண்ணும். பட் ஹைட்ரஜன் அயோடைடுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா கம்மியான எனர்ஜி இருந்தாவே என்ன பண்ணலாம்? ஈஸியாக பிரேக் பண்ணிடலாம். ஸோ வைல் வி மூவ் ஃப்ரம் hydrogen fluoride to hydrogen iodide, they are less stable. So hydrogen fluoride is highly stable. Hydrogen chloride is less stable than hydrogen fluoride. Hydrogen bromide is less stable than hydrogen chloride and hydrogen fluoride. But hydrogen iodide is very less stable. Okay. For example, hydrogen iodide. See this hydrogen iodide. So last column like the hydrogen iodide பார்த்தீங்க அப்படின்னா decomposes at 400 degrees Celsius. This hydrogen iodide decomposes at 400 degrees Celsius, while hydrogen fluoride and hydrogen chloride are stable at this temperature. So 400 degrees Celsius க்கு நீங்க hydrogen iodide ஹீட் பண்ண அப்படின்னா அது என்ன ஆயிடும்? Hydrogen iodide decomposes to form hydrogen and iodine. But at the same temperature hydrogen fluoride and hydrogen chloride are more stable. அது என்ன பண்ண முடியாது? அதை dissociate பண்ணவே முடியாது. So when we move from fluoride to hydrogen iodide, the stability will be decreased. Then at room temperature hydrogen halides are gases, but hydrogen fluoride can be readily liquefied. So all the hydrogen halides at room temperature are gases, but hydrogen fluoride can be readily liquefied. Hydrogen எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹைட்ரஜனோட ஹாலைட்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேஸஸ் தான். பட் ஹைட்ரஜன் ஃப்ளூரைடு என்ன பண்ணலாம்? ரொம்ப ஈஸியாக லிக்விஃபை பண்ணிடலாம், லிக்விடாக கன்வெர்ட் பண்ணிடலாம். The gases are colorless, but with moist air gives white fumes due to the production of droplets of hydrohalide
acid. So in general gases are colorless, but with moist air. So on the gases pathinga appadina in the gases hydrogen halide gases when comes in contact with the normal air, with moist air, normal air, gives white fumes. White color fumes form agum, poga irukku, white color poga and mari form agum. This is due to the production of droplets of hydrohalic acid. Droplets of hydrohalic acid. For example, hydrogen chloride irukku appadina, hydrogen chloride oda bottle, for example hydrochloric acid, the bottle நீ ஓபன் பண்ணினா அதுல இருந்து நாங்க white colorல போக போகும். லேப்ல இருக்கு, பாத்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு. So white color fumes release ஆகும். That white color fumes எதனால ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னா அட்மாஸ்பியர்ல இருக்கிற மாய்ஸ்சர் கூட அது என்ன ஆகும், கம்பைன் ஆகி ஸோ மாய்ஸ்ட் ஹைட்ரோஹாலிக் ஆசிட் ஃபார்ம் ஆகும். மாய்ஸ்ட் ஹைட்ரோஹாலிக் ஆசிட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹைட்ரஜன் குளோரைடு கேஸ் இருக்கிற ஒரு கண்டெய்னர் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ண அப்படின்னா அதுலேருந்து நான் ஒயிட் கலர் ஃபியூம்ஸ் வரும். இப்போ அந்த ஹைட்ரஜன் குளோரைடு ஏரில் இருக்கிற மாய்ஸ்சர் கூட ரியாக்ட் ஆகி என்ன ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னா ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் ஃபார்ம் ஆகிடும். அந்த ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் தான் ஃபியூம்ஸாக ரிலீஸ் ஆகும். Then in hydrogen fluoride, due to the presence of strong hydrogen bond, it has high melting and boiling point. Hydrogen fluoride has high melting and boiling point. So this is due to the strong hydrogen bond. So the strong hydrogen bond இருக்கிறதுனால தான் இதனுடைய bond dissociation enthalpy பார்த்தீங்கன்னா ஹையராக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம். அந்த ஹைட்ரஜனுக்கும் ஃப்ளூரினுக்கும் நடுவில் இருக்கிற பாண்டை அவளை ஈஸியாக பிரேக் பண்ண முடியாதுன்னு அர்த்தம். ஓகே, திஸ் எஃபெக்ட் இஸ் absent in other hydrogen halides. இந்த எஃபெக்ட், இந்த பாண்ட் பிரேக் பண்ணுற எனர்ஜி ஹையராக இருக்கிறதுனால இதனுடைய மெல்டிங் அண்ட் பாயிலிங் பாயிண்ட்ஸ் எப்படி இருக்குது, ஹையராக இருக்குது. ஸோ இந்த எஃபெக்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹைட்ரஜன் ஃப்ளூரைடு தவிர ரிமைனிங் இருக்கிற ஹைட்ரஜன் குளோரைடு, ஹைட்ரஜன் புரோமைடு அண்ட் ஹைட்ரஜன் அயோடைடு கிட்ட கிடையாது. பிகாஸ் இந்த பாண்ட் எனர்ஜி பார்த்திங்க அப்படின்னா இதுக்கிட்ட கம்மியாக தான் இருக்குது, இதுக்கிட்டையும் கம்மியாக இருக்குது, இது கூட ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. தட்ஸ் ஆல். Then acidic properties of hydrogen halides. In general, all the hydrogen halides are acidic in nature. The hydrogen halides are extremely soluble in water due to the ionization. Hydrogen halides are ionic compound, no? All hydrogen halides are ionic compounds. They will be easily dissolved in water, easily soluble in water, in order to form the ionic products. Ionic products like so HX, for example HCl. So when dissolved in water, it will form H3O plus and Cl minus. This is hydronium ion. This is hydronium ion. This is chloride ion. So hydrogen halides are extremely soluble in water due to the ionization. See, inga pathinga appadina HX. See here X refers to halogen. So X may be any halogen, fluorine irukkalam, chlorine irukkalam, bromine irukkalam or iodine irukkalam. Okay, solutions of hydrogen halides are therefore acidic. So acid nave basic property another, a substance that produces H plus ion in its aqueous solution is called as acid. This is the definition for acid. A substance that produces H plus ion or hydronium ion, H3O plus. இதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இன் இஸ் அக்வஸ் சொல்யூஷன் அப்படின்னா அது ஆசிடாக இருக்கும். ஸோ ஆல் த ஹைட்ரஜன் ஹாலைட்ஸ் ஆர் அசிடிக் இன் நேச்சர் அண்ட் நோன் as ஹைட்ரோஹாலிக் ஆசிட்ஸ். ஸோ அது என்ன சொல்லலாம், ஹைட்ரோஹாலிக் ஆசிட்னு சொல்லலாம். ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட், ஹைட்ரோப்ரோமிக் ஆசிட், ஹைட்ரோ அயோடிக் ஆசிட், ஹைட்ரோஃப்ளூரிக் ஆசிட் எட்ஸெட்ரா. Hydrochloric, hydrobromic and hydroiodic acids are almost completely ionized in water. All water dissolve panna complete ionized are therefore strong acids. So hydrochloric, hydrobromic and hydroiodic acids are strong acids, but hydrofluoric acid is weak acid. So what are called as weak acid? If they does not ionize completely in its aqueous solution means they are called as weak acid. If a particular acid does not ionize completely in water,
ஸோ பார்ஷியலாக தான் அயனைஸ் ஆகுது அப்படின்னா they are called as weak acid. For example, hydrofluoric acid. இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 0.1 m solution is only 10% ionized. 10% ionized. So only 10% மட்டும் தான் அயனைஸ் ஆகும். அதாவது 1 லிட்டர் எடுத்து பாட்டிலில் ஆட் பண்ண அப்படின்னா அதில் 100 ml மட்டும் தான் ஆகும் அயனைஸ் ஆகும். ரிமைனிங் 900 ml அயனைஸ் ஆகாமல் அப்படியே தான் இருக்கும். ஸோ பட் இன் 5m and 15m solution HF is stronger acid. பட் இங்கே பாரு, இதுவே 0.1 mm சரி mm கிடையாதுக்குன்னு m தான் 0.1 m சொல்யூஷனாக இருந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் அது வீக் ஆசிடாக இருக்கும். இதுவே பார்த்திங்கன்னா 5m. ஸோ ஹியர் m refers molar concentration. ஸோ கான்சன்ட்ரேஷனுக்காக யூஸ் பண்ணுற ஒரு யூனிட். ஸோ 5m or 15m solution of HF is strong acid. அது ஸ்ட்ராங் ஆசிட் ஆகுது due to equilibrium. So we know very well about the equilibrium. See the equilibrium reaction. So when hydrogen fluoride in a 5m or 15m hydrogen fluoride is added to water, it will form hydronium ion and a fluoride ion. So here the equilibrium will be maintained between hydronium ion and a fluoride and then hydrogen fluoride and water. Then further this fluoride ion combines with the hydrogen fluoride to form hydrogen fluoride ion, hydrogen difluoride ion, hydrogen difluoride ion. So இங்கே ரெண்டு கேஸ்லேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னா there will be an equilibrium maintained. This is the actual equation. But at high concentration the equilibrium involves the removal of fluorine. Removal of fluoride ions is important since it affects the dissociation of hydrogen fluoride and increases the hydrogen ion concentration. See, at higher concentration the fluoride ion will be accepted by one more hydrogen fluoride forming hydrogen difluoride ion. Hydrogen difluoride ion. அப்போ இந்த fluoride ion இதை அக்செப்ட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஹைட்ரஜன் இந்த fluoride ion எதுலேருந்து வந்திருக்கும் H plus plus F minus. ஒரு ஹைட்ரஜன் fluoride டிசோசியேட் ஆகும்போது H plus plus F minus ஸ்ப்ளிட் ஆகும். இந்த fluoride தான் என்ன பண்ணிக்குது, இது கெயின் பண்ணிக்குது. அப்போ ரிமைனிங் என்ன ஆகும், H plus இருக்கும். அப்போது சொல்யூஷனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா it affects the dissociation of hydrogen fluoride and increases the hydrogen ion concentration. So the hydrogen ion மட்டும் அங்கே பெண்டிங் இருக்கிறதுனால hydrogen ion concentration என்ன ஆகும், சொல்யூஷனில் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ அப்போது at higher concentration that hydrogen fluoride will behave as a strong acid. Okay, will behave as a strong acid. Then இங்கே ஒரு full stop வச்சுக்கோங்க. Several stable salts like இது எல்லாத்துலேயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க இந்த டைஃப்ளூரைட் அப்படிங்கிறத அவங்க மென்ஷன் பண்ணவே இல்லை. செவரல் ஸ்டேபிள் சால்ட்ஸ் ஆஃப் டைஃப்ளூரைட் ஆர் known. So the other hydrogen halides do not form hydrogen dihalides. So மற்ற hydrogen halides என்ன பண்ணாது, hydrogen dihalides ஃபார்ம் பண்ணாது. ஸோ hydrogen dihalides ஏன் ஃபார்ம் ஆகுது, due to this. ஸோ இதனால தான் என்ன ஆகுது, hydrogen dihalides ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ மற்ற ஹைட்ரஜன் ஹேலைட்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணாது, ஹைட்ரஜன் ஹேலைட்ஸ் லைக் ஹைட்ரஜன் குளோரைட், ஹைட்ரஜன் புரோமைடு, ஹைட்ரஜன் அயோடைட். ஸோ இதெல்லாம் என்ன பண்ணாது, ஹைட்ரஜன் டைஃப்ளூரைட், ஹைட்ரஜன் டை ஹேலைட்ஸ் என்ன பண்ண முடியாது, ஃபார்ம் பண்ணாது. ஸோ ஒன்லி ஹைட்ரஜன் ஹேலைட் வில் ஃபார்ம் ஹைட்ரஜன் டைஃப்ளூரைட் இஸ் ஹைட்ரஜன் டைஹைலைட் இஸ் ஹைட்ரஜன் டைஃப்ளூரைட். ஹைட்ரஜன் டைஹைலைடை ஃபார்ம் பண்ணுறது இது ஒன்லி ஹைட்ரஜன் டைஃப்ளூரைட் மட்டும்தான். For example, sodium with potassium and with ammonium. So இது எல்லாத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா டைஃப்ளூரைட் தான் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. ஓகே, hydrochloric acid shows typical acidic properties. They form salts with acids, base and reacts with metals to give hydrogen. So hydrochloric acid பார்த்தீங்க அப்படின்னா இருக்கிற ஆசிட்லே
hydrohalic acid le pathinga appadina it is a typical acidic product. It has typical acidic properties. They will form salts with acid. So iduve hydrochloric acid react with hydrohalic acid. So typical acidic properties. Ipo sulfuric acid, nitric acid la pathina matta acid kuda react agumarudhu doubt. But hydrohalic acid react with another acid to form salt, with the base to form salt. The acid could react another salt form agum, base could react another salt form agum, and reacts with metal to give hydrogen. Moist hydrofluoric acid, not dry. So moist hydrofluoric acid rapidly react with silicon dioxide, silicon silver. So hydrofluoric acid reacts with silicon dioxide or silica to form silicon tetrafluoride. So idu pathinga appadina silicon kuda reaction irukku, silica kuda. And this is glass, Na2SiO3, sodium silicate is the glass. Idu da glass oda molecular formula. Hydrofluoric acid எப்பவுமே என்ன பண்ண மாட்டாங்கன்னா glass bottle ல keep பண்ண மாட்டாங்க. Hydrofluoric acid never kept in glass bottles because it will react with glass. So hydrofluoric acid will react with the glass to form this compound and water. Next oxidation. So hydrogen iodide is readily oxidized. Hydrogen iodide can be readily oxidized to iodine. Hence it acting as reducing agent. கவனி, எந்த ஒரு காம்பவுண்ட் ஈஸியாக ஆக்சிடைஸ் ஆகுதோ அதனால் என்ன பண்ண முடியும், reducing agent act பண்ண முடியும். A compound that can oxidize readily can act as reducing agent. So here hydrogen iodide can be oxidized readily. So எதெல்லாம் ஈஸியாக ஆக்சிடைஸ் பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் என்ன பண்ண reducing agent act பண்ண முடியும். So hydrogen iodide can act as reducing agent. Then acidic solution of iodides is readily oxidized. So acidic solution of iodides. So iodide acidic solution, அதாவது iodide solutionல கொஞ்சம் few drops acid add பண்ணோம் அப்படின்னா அதுதான் இது acidic solution. It's readily oxidized. அது என்ன பண்ண முடியும், ஈஸியாக oxidize பண்ண முடியும். And a positive result is shown by liberation of iodine, which gives a blue-black coloration with starch. பார்த்தீங்க அப்படின்னா when we oxidize hydrogen iodide, it will liberate iodine. So what is the test for iodine? Starch test da. So starch solution la iodine pass பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும், blue black color நமக்கு கிடைக்கும். Then hydrogen bromide is more difficult to oxidize. Than hydrogen iodide. So hydrogen iodide oxidize பண்ற அளவுக்கு ஈஸியா என்ன பண்ண முடியாது, hydrogen bromide oxidize பண்ண முடியாது. So hydrogen bromide reduces slowly H2SO4 into sulfur dioxide. For hydrogen bromide reduces slowly H2SO4 into sulfur dioxide. Then the equation is given. Hydrogen bromide reduces sulfuric acid into sulfur dioxide, bromine is liberated. So but hydrogen iodide and ionic iodides and the potassium iodide, sodium iodide, etc. But hydrogen iodide and hydrogen ionic iodides are rapidly reduced by H2SO4 to H2S and not into SO2. கவனி, hydrogen bromide யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா sulfuric acid will be converted to sulfur dioxide. But when you use hydrogen iodide or ionic iodides are rapidly reduced. பாருங்க hydrogen iodide யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா sulfuric acid will give hydrogen sulfide, not sulfur dioxide.
Then reducing property of hydrogen iodide can also be explained by using its reaction with alcohols into ethane. Reducing property of hydrogen iodide can be explained with the help of the reaction with alcohols into ethane. So alcohol can be reduced into ethane. It converts nitric acid into nitrous acid, dinitrogen dioxide. Dinitrogen dioxide means N2O2. Dinitrogen dioxide into ammonium. So nitrous oxide enna panudhu? It reduces to dinitrogen dioxide, nitric acid to nitrous acid. It converts nitrous acid to nitric acid, and it converts dinitrogen dioxide into ammonium. Then hydrogen chloride is unaffected by concentrated sulfuric acid. This is acid, concentrated sulfuric acid, by only strong oxidizing agents like MnO2, potassium permanganate or potassium chloride. So hydrogen chloride is unaffected by concentrated sulfuric acid. So concentrated sulfuric acid which enna panna mudiyadhu, hydrogen chloride oxidize panna mudiyadhu, but only in the presence of strong oxidizing agents like MnO2, potassium permanganate KMnO4 and potassium chloride KCl. So idu vechi mattum enna panna hydrogen chloride oxidize panna mudiyum. Okay, table 3.5 will summarize all the trends in the properties. So let's see the trending. So first, reactivity of hydrogen, hydrogen fluoride. So it decreases from fluorine to iodine. First enna pannum, fluorine, chlorine, bromine, iodine appadi varum. Fluorine, chlorine, bromine, iodine. So iodine, fluorine la irundhu enna agudhu, iodine ku pogumbodhu decrease agudhu. Then stability decreases from hydrogen fluoride to hydrogen iodide. So hydrogen fluoride, hydrogen bromide, hydrogen iodide, hydrogen bromide. First enna varum, fluorine, chlorine, bromine, iodine. This is the order. So periodic table la pathina first fluorine, then chlorine, bromine, iodine. In the order la neenga write பண்ணிட்டீங்க அப்படினா, so fluorine to iodine போகும்போது என்ன stability decrease ஆகுது. இது முன்னாடி டாபிக்ல நாம பார்த்திருக்கோம். Then volatility. So volatility means easy evaporator property. So volatility, so அதோட ஆர்டர் இங்கேயே கொடுத்திருக்காங்க. So hydrogen fluoride பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியா தான் volatile இருக்கும். So hydrogen chloride is easily volatile. Then thermal stability. That means hydrogen fluoride has high stability, and hydrogen chloride has less thermal stability. Hydrogen chloride has less thermal stability and hydrogen fluoride has high thermal stability. So boiling point. So boiling point of hydrogen chloride is lesser, on hydrogen iodide is so higher. So hydrogen bromide pathina intermediate irukum. Acid strength of the acid increases from hydrogen fluoride to hydrogen iodide. So hydrogen fluoride pathina acidic property romba kammiya irukum, appadi increase aayittu vandha hydrogen iodide ku acidic property higher ah irukum. Next, interhalo compounds. So interhalo compounds